Hello students, greetings from Learn Read Academy. In this video, we are going to discuss important concepts based on ratio and proportion. So watch this complete video to know about all the concepts in ratio and proportion, and also don't forget to subscribe our channel. You are going to get more updates based on FEB MAT 2024 and also TANCET 2024. All the best students. Watch this full video. Okay. If I give you ratio as 2:3. இதுல 2 அப்படின்றது ஆன்டிசீடென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 2 அப்படின்றது என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஆன்டிசீடென்ட்னு சொல்லுவோம். 3 அப்படின்றது நம்ம வந்து கான்சிக்வென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? அதே மாதிரி ரேஷியோ ஆஃப் 2 நம்பர்ஸ் எடுக்கிறப்போ யூனிட்ஸ் ஷுட் பி சேம். அதோட யூனிட் சேமா இருக்கான்னு பாத்துக்கணும். ஓகே, தீஸ் ஆர் த பேசிக் ரூல்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோ. ஓகேவா? ரைட்? நவ இப்போ if I give you 63:189, இது வந்து எப்படி ரேஷியோ? இது வந்து இன்னும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். ஏன்னா 63யும் 189யும் 3 டேபிள்ல போகும். கரெக்டா? அதே மாதிரி இப்படி பார்த்தாலே தெரியும். 63 into 3 times வந்து 189. So 63:189 நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? 63/189 எழுதிக்கலாம். So ரெண்டையும் நான் வந்து 63 டேபிளால கேன்சல் பண்ணா 1/3 is the ratio. சரிங்களா? ரைட்? இப்போ அதே மாதிரி 6:9 ஒரு வேல்யூ இருக்கு. அது லோவஸ்ட் ஃபார்முக்கு மாத்தணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 6/9. 6/9 is equal to what? 2/3. Okay, 6/9 is equal to 2/3. புரியுதுங்களா? Now, if there are ரெட் பால்ஸ் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். எத்தனை ரெட் பால்ஸ் இருக்குன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா 2 ரெட் பால்ஸ் இருக்கு. சரியா? 2 ரெட் பால்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி கிரீன் பால்ஸ் வந்து 5 இருக்கு. ஓகே, அண்ட் ப்ளூ பால்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 இருக்கு. So what is the ratio of red, green and blue balls? 2:5:4. Okay, 2:5:4 is the ratio. Do you understand this? The ratio of number of boys to girls 13:12. Okay, 204 girls இருக்காங்க. ஓகேவா? Now என்ன கேக்குறாங்க? What is the total number of students அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. ஓகேவா? So இது என்ன நம்ம எடுத்துக்கலாம்னா, இப்போ 13:12 ரேஷியோ அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. அப்போ 12 யூனிட்ஸ், அதாவது 12x. அப்போ பாய்ஸ்க்கு வந்து 13x வேல்யூ இருக்கு, கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து 12x வேல்யூ இருக்கு. அந்த 12x வேல்யூ தான் வந்து நமக்கு 204. ஏன்னா கேர்ள்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப x is equal to என்ன? 204/12. What is 204/12? 10. You'll get 17. அப்போ பாய்ஸ் பிளஸ் கேர்ள்ஸ் சேர்த்தா, பாய்ஸ்க்கு நான் 13x கொடுத்துருக்கேன், கேர்ள்ஸ்க்கு 12x கொடுத்துருக்கேன். ரெண்டு பேரையும் சேர்த்தா எனக்கு 25x வரும். ஒரு எக்ஸோட வேல்யூ 17 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அப்ப 25 into 17, 425 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. Okay, 25 into 17, how many students are there? 425 students are there. Okay, now if they ask you compare the ratio, if they ask you compare the ratio 2:3 and 3:5, which is greater அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. ஓகே, இப்போ 2:3 நீங்க எப்படி எழுதலாம்? 2/3 எழுதலாம். 3:5 எப்படி எழுதலாம்? 3/5 எழுதலாம். சோ நான் கம்பேர் பண்றப்போ என்ன பண்ணணும்னா, I need to bring the denominator same. கம்பேர் பண்றப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? டினாமினேட்டர் சேமா கொண்டு வரணும். டினாமினேட்டர் சேமா கொண்டு வரணும்னா you have to find out the LCM. Okay, LCM of 3 and 5. What is LCM of 3 and 5? 15. Okay, அப்போ கீழே 15 வரும்னா மேல கீழே 5ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். 3 into 5 15. அதே 5ஆல தான் நான் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, 10/15. அண்ட் சிமிலர்லி கீழே என்ன பண்ணணும்? 5 into 3 பண்ணாதான் எனக்கு கீழே 15 வரும். அப்போ சேம் 3 வந்து மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். 9/15. So which is greater? 10/15 is greater than 9/15. 10/15 எதோட ரேஷியோ? 2/3 ஓட ரேஷியோ. So 2/3 is greater than 3/5. Okay, do you understand this?
Okay, now, two numbers are in the ratio. Two numbers are in the ratio 4:7. If their sum is 143, find the numbers. Okay, two numbers are in the ratio 4:7. If their sum is 143, find the numbers நான் கேக்குறேன். இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? பாருங்க. Listen. இப்ப two numbers வந்து 4:7. அப்ப அந்த நம்பரோட வேல்யூ நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்? 4x, 7x. Okay, அந்த நம்பரோட சம் தான் என்னது? 143. அப்ப 4x plus 7x is equal to என்னது? 143. 4 plus 7 என்னதுக்குன்னா 11x. 11x is equal to 143 na x is equal to what? 143 by 11. Can you tell me what is 143 by 11? What is 143 by 11? Yes, x is equal to 13. Okay, if x is equal to 13 அப்படினா what is 4x? 4 into 13, two numbers என்னது? ஒரு number 4x, இன்னொரு number 7x. 4 into 13 என்னதுக்குன்னா? Find out 4 into 13 and 7 into 13. 4 into 13? 4 into 13. 52. 52. 7 into 13. What is 7 into 13? 91. 91. So the two numbers are 52 and 91. Okay. So you can write what? Two numbers are 52 and 91. Okay. Now, see here. Next question. Divide 1500 between Anju and Manoj in the ratio 5:7. How much does each of them get? How much does each of them get? 1500 ரெண்டு பேருக்கு பிரிக்கணும் 5:7 ரேஷியோல. அப்போ அந்த two values, அஞ்சுவோட வேல்யூ என்னது? 5x னு எழுதிக்கோ. ஓகே, மனோஜோடது 7x. அப்போ 5x plus 7x is equal to எவ்வளோ? 1500 தான் நான் வந்து அஞ்சுக்கும் மனோஜ்க்கும் டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறேன். So 5x plus 7x is equal to 1500. அப்போ 12x is equal to 1500 and x is equal to 1500 by 12. What is 1500 by 12? $125. 125. X is equal to 125. அப்ப அஞ்சோட ஷேர் என்ன இருக்குன்னா 5x. What is 5 into 125? And Manoj's share 7x. What is 7 into 125? 5 into 125, 625. 7 into 125? Come on, what is? Huh? 875. 875. Okay, right? Now, new batch for the upcoming TANCET 2024 online crash course begins from December 25th. If you want to enroll for this online crash course for both MBA as well as MCA students, you can enroll through the link provided in the description box. Also, you can contact 887 00 460 80. All the best, students.